Rastafari is all these things. Rastafari is king of kings, wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising? Yo, DJ Raf hapa, na last time tulibonga about the Rastafarian movement ama Rastafari movement. Part 1 ilikuwa noma, make sure umeicheki before tuendelee. So we mentioned that Haile Selassie mwenyewe was a Christian. Then inaleta the question, how come kuna religion mzima, Abrahamic religion, wenye wana believe that msee ndio Messiah? Hapo inatupatia 5 factors zenye zili lead to Rastafari movement having a large following, hata kama sahi there is only like 1 million people wenye wanaifollow. Number 1, enter Marcus Garvey, ama ukitaka Marcus Garvey. Marcus Garvey, black. Let's talk about Marcus, never live in vain. Marcus Garvey words come to pass. The greatest leader out of Jamaica, we have no respect for him, Marcus Garvey. None whatsoever. Because he's a little short black man. We don't respect him none at all. And listen, the only reason that Bob Marley is respected in Jamaica because the tourist board can use him picture and try and get two tourists come down there. But the way they have treated Marcus Garvey, one of the greatest Africans that ever lived, they have no respect for him. None whatsoever. They don't teach him in school. Marcus Garvey alikuwa political activist from Jamaica, na msee alikuwa na believe that the black person should be empowered. Hiyo time kumbuka slavery ilikuwa imehappen na wase wako scattered everywhere. Huyu jamaa alikuwa na try kuambia wama blacks, manze nyi wase ni wase wanoma. Blacks walikuwa ka self esteem kalishamalizwa na mzungu, na msee alikuwa anasema that kitu yenye inafaa ni black supremacy. Msee alikuwa purist, yani purist alikuwa anasema kama ni blacks nyinyi ndio wanoma na wase wengine they don't matter that much. Black supremacy, kwa wale wase wanapenda reggae, kuna group ilikuwa inaitwa hiyo jina, walichange wakaitwa I think Supremacy Sounds, na maybe it's because wali realize hiyo jina haimaanishi kitu fiti sana, because it means that the black people ndio the supreme race. The flip side ni white supremacy. Juu kuna wase walikuwa na believe na wengine wana believe bado that white people ndio the superior race. Na wase walikuwa na group inaitwa Ku Klux Klan, ama ukitaka KKK. Marcus Garvey alikuwa na relate na wase wa KKK, but maybe because pia alikuwa anataka sasa kuform sort of a KKK ya ma-blacks. They are known as the Invisible Empire for a reason. They thrive in secrecy, almost never permitting outsiders access. Who are they? I could be your neighbor. You don't know who I am. You could think the world of me, but yet, if you see me in this hood and knew who I were, your whole thoughts could change. Na KKK manzo walikuwa na wase vibaya sana. Walikuwa na kill a lot of black people. So huyu jamaa alikuwa anataka kitu inaitwa United States of Africa, na yeye akuwe ndio president wa Africa. Na alikuwa na champion sana for repatriation, which we mentioned, resettlement of black people watoke place yenye uko diaspora warudi in Africa. Na tulimention pia story ya Shashamani. United States of Africa. But most importantly, in 1920, Marcus Garvey aliprophesy, akasema look to Africa, juu hapo ndio king anatoka. Look to the east for the coming of a black king. And in 1930, Emperor Haile Selassie akakuwa sasa ndio wako crowned. So wase wengi waliangalia wakona, that's the sign, that's the prophecy. Msie ndio Messiah. Then slavery ili play a big role in pushing Rastafari movement. Stolen from Africa, brought to America. Do you remember the days of slavery? Imagine the white man amekuja akachukua wase West Africa, akawapeleka kwa maplantation huko Caribbean na huko US, anawapigisha job mbaya, anawapiga manyahunyo
look zenye wanapiga the whole week tu ni matambara tu, manguo zimeraruka. Then on Sunday anawaforce kwenda church, anasema yeye ni Christian. So these guys walikuwa wanatumia word ya God vibaya, wana focus on the parts zenye zina mention the Jews wakiambiwa the slave anafaa kuobey the master and all those things. So ilikuwa inaleta reception mbaya sana for Christianity, juu ilikani kama ni the oppressor's religion ama the oppressor's faith. Na hapo ndio ilikuwa noma, kwa sababu wase walikuwa nako kwa plantation on Sunday, mnavalishwa look, then mnafasiwa kwenda church, na mkika hapo wase wa plantation yani walikuwa na floss na maslave wao. Msee anasema yes, unacheki maslave wangu pale venye wamepiga look fiti, maslave wako unaweka fiti. So kureceive Christianity ilikuwa ngumu. That is why some people walisema wamedeny Christ na wamtambui. Wengine wakasema tunatambua Christ lakini tunatambua Black Jesus. Religion, Christianity has played a serious role in giving us this inferiority complex. As I don't remember who was the speaker who said, I mean, if the slave and the slave master is worshiping the same God, whose prayers get answered. A couple months ago, I had to go to a funeral in Port Antonio. And I looked in the church and I had not been in a church for so long that I couldn't believe when I stepped in there and all these black folks in there and this big white Jesus. I mean, it was embarrassing. It really was embarrassing that we're still at this stage where we're still really believing that stuff. It's unbelievable. So slavery ili push wase wengi away from Christianity. But you see, the problem here was not the message. The messenger ndio alikuwa amecorrupt history yote. America capture land and Jamaica capture land. A long time them want treat the Rasta man like them no know say that man a real African. You think me no remember King Ferdinand and thief in Columbus have a golden plan. Make a wrong turn and end up in Caribbean. Big genocide, kill enough Indian. Turn paradise in a plantation. Bring cross one shipload of African. Here comes the thief in Queen from England. She, Cromwell and Henry Morgan. Century on top of century full of sufferation. And after 400 years, no reparation. Now them want to kill you with taxation. Please take me back to the motherland. Then tunaenda factor number 3. Na factor number 3 ni incident ili happen in Ethiopia in 1966. Msee wetu pale Haile Selassie, the one and only visit yenye alifanya Jamaica ilikuwa 1966 na kulikuwa na drought. Kulikuwa kumekauka mbaya. Venye alifika kulinyesha. Wase wakasema, "Wow, manze huyu ndio Messiah." And kuna rumors, nasema ni rumors juu ni unconfirmed. Kuna rumors that one of the people mwenye alikuwa hapo ndani alikuwa demi ya Bob Marley. Another factor number 4 ilikuwa that Ethiopia was never colonized. So imagine country ya Africa, awasi hawana superior weapons. Wakutuna mapanga zao hapo. Lakini wameweza overcome the white person mwenye ako na guns, the Italian. So wase wengi walikuwa wanaona, this country, there's something special about it. And also remember, only Liberia na Ethiopia in the entire of Africa haikuwa colonized. Then, again saa tunaenda pale kwa Bob Marley. Reggae music, factor number 5, ili play a big role in pushing Rastafarianism kwa sababu wase wengi walikuwa wanaona, enyewe neza understand, neza relate through the music. Rastafari. So unajua, as tunaenda tukimaliza hii story, ni poa tujiulize, if wewe ni mrasta ama una support the Rastafari movement na una believe that Haile Selassie ni God, una believe that Haile Selassie ndio Messiah mwenye alikuwa prophesied in the Old Testament, una believe that whole story, the simple question becomes, how come Haile Selassie mwenyewe alisema yeye si God? Alisema yeye si Messiah. Venye Christ alikuja, make very clear, mimi ndio nimekuja, mimi ndio Messiah. There's no reason for Haile Selassie kusema that yeye sio Messiah. There was no reason at all. And then the other thing ni, kama also wana believe in repatriation ama resettlement of wase from diaspora to Africa na that Ethiopia ndio the promised land, sijai understand kwa nini. Maybe unaweza niambia kwa comment kama una understand better than me. Kwa nini hawa wase? Kwa sababu it's a free country, unaweza enda tu Ethiopia saa hii ukitaka. What are they waiting for? Mbona wasiishie tu saa hii? So anyway, here on DJ Raf TV tunakupatia the truth, nothing but the truth. What you do with that truth is up to you. Na history yote tukianza ni juu tulikuwa tumeanza story ya Tamar akatulink na Judah akatupeleka kwa story ya Rastafari, but tunaenda back
to that because we said we'll cover stories of the women mentioned kwa genealogy ya Jesus. So next ni story interesting kwa sababu Ude maitwa Tamar alitumia prostitution at one point kuget advantage na akaingia kwa bloodline ya Jesus. Na hiyo ndio kitu yenye msia anashindwa na God aliallow kitu kama hii happen aje. Make sure the next episode umecheki that bell itakusaidia sana. Kusubscribe ni fiti, I hope umesubscribe, but that bell itakusaidia so that you get a notification when we get that next episode ready. DJ Ruff, peace and love.